സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ. Okay. Good evening. Om Shanti. So in the part 2 second day ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. Am I audible properly? Clear ആണ്. Okay, thank you. So let me start sharing my screen first. Is it okay? Is it seen now? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay. See, ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ടു മെഡിറ്റേറ്റിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ്
ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ഇന്ന് തൊട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ നോളേജ്, നമ്മൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കി, that I am a soul ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി, ആൻഡ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, സോൾ വേൾഡിൽ നിന്ന് വന്നു, that also I understood, and whom I should relate to update me or to regain the energy, പരമാത്മ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. Now the real thing starts. Okay, ഞാൻ വന്നു, but how I started my role here. Okay, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. When I come to this earth, മീൻസ് ഈ ഭൂമിക്ക് വന്ന് എങ്ങനെ എൻ്റെ പാർട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. How I started and how it went through, then where I am today, right? ഇന്ന് എവിടെയായിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണില്ല, ആർ യു വുഡ് ഹാവ് ലിസൺഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ സ്റ്റഡിങ് സംവെയർ. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ബീയിങ് യു ടേൺ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് യു ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്, ബട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇൻ ദ സെൻസ് ഡോണ്ട് കമ്പയർ. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നോ, ഡോണ്ട് കമ്പയർ എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ലിസൺ വാട്ട് വി ആർ സേയിങ് നൗ. ദെൻ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് when we can go into question and answer and clarify things, because this part of the story is also very important. നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ you know that this is what I am, so I should become this എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് this is very important to know my role. My role after knowing that I am a soul, right? I come from the soul world. Soul world എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is a peaceful place. അതിനെ നമ്മൾ ശാന്തിധാം എന്ന് പറയും. And I belong to whom? Supreme soul, Param Atma, right? Param Atma, Supreme. നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ he is my parent, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള highly എലിവേറ്റഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ദ സർട്ടൺ ഫണ്ടമെന്റൽസ്. ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഈ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യു ഓൾസോ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സർട്ടൺ ബേസിക്സ് അഗെയിൻ. അതായത് കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസിനെ കൂടി നമ്മൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ഈസ് സൈക്ലിക് ഇൻ നേച്ചർ. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് സൈക്കിൾ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. whichever is cyclic in nature, it has got its own repetition nature ആണത്. അതായത് if we take a day, night, again day, night, cyclic ആണ്. Week, Sunday, Monday, Tuesday, again it goes to again Sunday. അതുപോലെ തന്നെ months, January to December, again January. അതുപോലെ തന്നെ years, year after year will be coming. Now ഇങ്ങനെ if we extend this logic, there is another period which is a longer period, അതിനാണ് നമ്മൾ കൽപ്പ, right? We say as one kalpa. So one kalpa means what? Kalpa എന്ന് വെച്ചാൽ it is a period between the creation and recreation of a world or universe. Okay, the whole world under creation and then recreation, between one creation to another creation, recreation ഉള്ള period ആണ് കൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. And this kalpa divided into, like ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇയർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് അതുപോലെ പറയുന്ന പോലെ ദിസ് കൽപ്പ ഈസ് ഓൾസോ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 5 ages ആണ്. Golden age, silver age, right? Copper age,
and Iron Age. If you want to understand from the literature parayum Satyugam, Tretayugam, Dwapar or Kali Yugam parayum. So these are the 4 major ages. But there is one more age called a Diamond Age, or we can also call it as Confluence Age, Langil Sangama Yugam. What is this? I will explain later. But time being, you understand, Kalpan altogether contains 5 ages. അതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് പീരീഡ് അല്ല, അത് ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും. എന്താ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉള്ളതും നമ്മൾ പറയാം. ഐ വിൽ ഓൾസോ ഷോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ തിങ് വാട്ട് യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ഹൗ വി ട്രാൻസിഷൻ ത്രൂ ഏജസ്. ഒരു ഏജസിൽ നിന്ന് മറ്റു ഏജസിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കർമ്മ. Okay, and how do you do your karma? In different ages you perform different karma, right? For example, in golden age you are very elevated ആയിരിക്കും. Silver age അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചതായിരിക്കും. Similarly, proportionately you are reducing your energy as you come down. How? And also when you rise, this also we are going to see clearly. Okay, and soul takes, this is another fact ആണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. Atma takes multiple births based on the entry period. എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഈ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ആകുന്നുണ്ട്. Right? If I enter in golden age, accordingly I have number of births. If I enter in silver age, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും number of births. So എവിടെയാണ് എൻ്റർ ആകുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ number of births following that. And another important factor, very important factor മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന സമയം ഓരോരോ ആത്മാനും ഓരോ സമയമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മേ എൻ്റർ എറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ്, ബട്ട് ദ എക്സിറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കൽപ്പ എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് എക്സിറ്റ് ആവും. ദിസ് ഇസ് അനദർ ലോജിക് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ വരുന്ന സമയം വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയം ഒന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ സർട്ടൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് സർട്ടൻ ഫാക്ട്സ് യു ഷുഡ് നോ ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ ജനനം, ശരീരം വിടുമ്പോൾ മരണം, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? when it leaves this body, it takes another body and continues its role. It doesn't go back to soul world. When I say exit, exiting from earth, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അവിടെ പോകുന്നത്, which is nothing but going back to the soul world. അത് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇതുവരെ, ലാസ്റ്റ് വരെ. മീൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ജന്മം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ജന്മത്തിൻ്റെ പാർട്ട് കഴിയുമ്പോൾ again I leave this body and take another birth and take another role, another birth, another role. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So this is something we all should know that very clearly. Okay, because നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരാൾ when they leave the body അങ്ങേർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു. There is nothing called the concept of moksha is liberation. When it happens is only at the end of the kalpa, and then when the next kalpa starts it repeats, cycle repeats. ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Then soul is performing different roles on. It performs a different role at different ages. എന്ന് വെച്ചാൽ it is എങ്ങനെ ആ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു? ആ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ്? സോളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മീൻസ് സോളിൻ്റെ characteristics or the inbuilt energy level. Otherwise നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും സോളിൻ്റെ റോൾ പെർഫോമൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ the one of the most important virtue which is influencing my role എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പവിത്രത. എൻ്റെ അകത്ത് എത്രയും പവിത്രത ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും എൻ്റെ റോൾ, വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം ഹയസ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഹയസ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈ ലെവൽ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓൾസോ ഷുഡ് ബി വെരി ഹൈ. മനസ്സിലായില്ലേ?
എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് വന്നാൽ മീൻസ് സത്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഐ മസ്റ്റ് ബി 100% പ്യൂർ. ഓക്കെ, സിൽവർ ഏജ് വരണമെങ്കിലും പ്യൂരിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ, ബട്ട് ദ ഡിഗ്രി, ഹൗ മച്ച് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? When I have purity, I also have certain kala, which means certain degree of arts. അതിനെ നമ്മൾ പറയും സോളാ കല സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ 16 ഡിഗ്രി സെലസ്റ്റിയൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത് when you come in golden age, or when you are സമ്പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഏജിൽ വരും. ബട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി കുറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you slip into Tretayuga, silver age. Golden age is Satyuga and silver age means Tretayuga അവിടെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും നമ്മൾ അതിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരെ വരും. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഐ ആം efficient, how much I am pure, I will play the highest role to the lowest role. Okay, so it is a gradual shift. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when I come from soul world, എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന്, എൻ്റെ വീടാണ് മൈ ഹോം, ഏതാണ് സോൾ വേൾഡ്, ആത്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾ കോൺഷ്യസ് ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ശരീരം ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദ മൊമെന്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് ദ റോൾ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ ഗ്രാജുവൽ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് ഐ വാസ് ഇൻ ആത്മബോധം, റൈറ്റ്, സോൾ കോൺഷ്യസിലിരുന്ന് ഗ്രാജുവലി ദേഹബോധത്തിലോട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ഐ ആം സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ചേഞ്ച്, മൈ കോൺഷ്യസ് ലെവൽസ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ഇത് നല്ലപോലെ ഓർക്കണം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി ബിക്കം ദ ഓണർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ എപ്പോഴൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ടോ, ഗ്രാജുവലായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും, അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്, എവ്രിതിങ് വിൽ അണ്ടർഗോ ദ ചേഞ്ചസ് ബിക്കോസ് ഐ ആം ദ വൺ ഹു ഈസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് when I change, I am influencing the surrounding also. So in the golden age, everything is fantastic and pure. Okay, and my role also was very, very highest. Okay, and I play a very fantastic role at the time, and I am completely soul conscious, and everything is filled on. Okay, and then when my level is changing, how it is changing? Because I started taking my role playing using this body. Initial stage I am very clear, I am a soul and using this body as an instrument. Like how I know I use a mobile or whatever gadget I am using today, I am not this computer, I am not this mobile, I am using it. I know very well that I am a soul and using this body, which is instrument, to play whatever role I want to play. But slowly എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വീണ്ടും ഞാൻ ജന്മം നടക്കുമ്പോൾ my affinity towards this instrument is increasing. അവിടെയാണ് എൻ്റെ സോൾ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. The moment I started shifting from soul consciousness, and the true values in the percentage കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. That is like ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിലുള്ള ബാറ്ററി വീണ്ടും ആ ഗാഡ്ജറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. റൈറ്റ്, ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു സോൾ ഓൾസോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ വി ആർ there when we play the role and ഏത് ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട് കോൺഷ്യസ്നസ് ഐ എം യൂസിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഐ മീൻസ് ആത്മബോധത്തിലാണോ ദേഹബോധത്തിലാണോ എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും എൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസിൽ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ഇനിഷ്യലി ഞാൻ
മാക്സിമം എൻ്റെ ആത്മബോധത്തിലാണ് എൻ്റെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. Okay, and my behavioral changes will happen when when I shift from my true qualities to certain non-true qualities അല്ലെങ്കിൽ acquired qualities വരുമ്പോൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. പ്യൂരിറ്റി, ലവ്, പീസ്, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസിൽ എത്രയും ഞാൻ വരുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് I am able to, right? I am able to play my role very, very clearly. I am able to play my role using this true quality side. But as I told you, ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ കൽപ്പത്തിൽ that starting period വീണ്ടും when I start connecting with this body and start playing the role, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? I am more and more shifting from my true qualities. അപ്പോൾ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ I started getting some behaviors inherited from others, body natures, body qualities. Okay, that is the time where originally I am a virtuous soul, which means ഞാൻ ഗുണവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ I have all those kind of good virtues in me എൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചില ബോഡി ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. Those qualities are not virtuous, but they are mixed qualities. അതിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ vices എന്ന് പറയും, വികാരങ്ങൾ, right? That started slowly surfacing into me. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും എൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസും കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ. So this is where because of this gradual dip or decrease in soul consciousness and increase in body consciousness, എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഏജിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് താഴെ വന്ന് അയൺ ഏജ് വരെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാജുവൽ fall happens, which means all my energy levels are going down and down and down, right? And if it is so, when I get regain this energy then, right? അപ്പോൾ എനർജി താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ then one time I will not be able to do anything actually, right? And yes, that is why this drama is very beautifully defined. When I come down to that period of downfall, there is a very threshold level വന്നു. അവരവർക്കായിട്ട് ഒരു threshold ഉണ്ട്. ആ threshold വരെ വരുമ്പോൾ you badly look for some charger, right? Like your mobile or instrument, അത്രയ്ക്ക് ഡിപ്പായി 1% വരുമ്പോൾ you have to charge it, otherwise it won't function. അപ്പോൾ soul will come to that dim level. It was a bright light. Okay, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ സോൾ, ആത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ജ്യോതി സ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മ. അത്രയും പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ദറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ റോഷനി ഒരുപാട് കുറയാൻ തുടങ്ങി, വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു, ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിം that it needs something to charge it. And that is the time where you enter into this period called diamond age, where you get connected to the source which is making you to regain that energy. ഏതാണ് സോഴ്സ്? അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരം ആത്മയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പരമാത്മ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മജ്യോതി വീണ്ടും it becomes started glowing more and more and more, and that is happening only in the diamond age. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറി I will come to know only in this diamond age. ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് till iron age I don't know this story also, and I don't know I am a soul also. ഇന്നും whoever is still in this iron age doesn't know this story. അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അയൺ ഏജ് ഇസ് ദേർ, കലിയുഗം ഇനിയും കുറച്ച് എത്രയോ ലക്ഷാന്തര വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. വി ഹാവ് കം ടു എൻ ഏജ് വെയർ വി ആർ നിയറിങ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സൈക്കിൾ. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഈ പീരിയഡ്
ഡയമണ്ട് ഏജ് ഓർ കൺഫ്ലുവൻസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പീരിയഡ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പീരീഡാണ്. ഈ പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഗെയിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പീരീഡ്. അതുവരെ വി വെയർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വി ആർ falling, keep on falling. Only in diamond age we rise. So this rise and fall is also very very important. So soul rise back to true qualities. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ക്വാളിറ്റീസിലോട്ട് വീണ്ടും സോളിന് വരാൻ പറ്റും, സോളിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ സോൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ വി കൻ എനർജൈസ് ദ സോൾ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു അവർ true qualities which we lost over a period of from golden age to iron age വരെ വരുന്നു വരെ, right? So ഇവിടെയാണ് we have to understand the supreme soul, പരമാത്മ എന്ന് പറയുന്ന that atma, the highest atma, plays a very important role to bring this world transformation. ഈ ലോകത്തിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള റോളാണ് പരമാത്മ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് people call Paramatma according to their belief system as different names. Paramatma is called God, Paramatma can be called Ishwar, Allah, whatever it is, different on the faith system they may call actually. And but they're not understood clearly what is that God or what is that Ishwar or what is that Allah or Yehovah, whomever you call it is, what is this? What is the role? Because we understood so far based on the scriptures എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. But truly speaking, scriptures are written very very late after Copper Age. So most of the truth of this cycle itself is not there in that. Plus they have not clearly got an idea about who is this God is, but they understood that there is some power is there. That power can really bring back what we want, but how to reach the power, it was not there for them because soul was coming down and soul doesn't know how to connect it. It has adopted many methods, prayer, devotion, mantra, whatever it is, but all are giving us satisfaction that I connected, but really I not grown. If I would have connected and grown, I would have really got back all those energies, and in the world will not have come to this much degradations, right? ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് കലിയുഗം മാത്രമല്ല അത്രയും കൊടൂരമായിട്ട് വരുന്ന പീരീഡാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് the method what I followed to regain the energy in the form of bhakti, in the form of prayer, it is good to give some relief to the mind, but it is not really transforming me. എന്നത് മാറ്റുന്നില്ല, എന്നെ regenerate ചെയ്യുന്നില്ല. I am not getting back those qualities what I was originally having it. എന്ന് വെച്ചാൽ sometimes I forgotten, എനിക്കത് ഉണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐ എം ഓൺലി ഗെറ്റിംഗ് റിലീഫ് ഫ്രം ദ പ്രോബ്ലം ബൈ ഡൂയിങ് ദ പ്രെയർ. കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വന്നു ഞാൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് വാട്ട് ഐ എം ഹാവിങ് ഇറ്റ്, ഐ ബിക്കം സോ സ്ലേവ് ദറ്റ് മാസ്റ്ററായിട്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്രയും സ്ലേവ് ആയി. സോ ഐ ബിക്കം സോ സ്ലേവ് ദറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും റിലീഫ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് ഞാൻ വന്നു. നൗ ദിസ് ഇസ് ദ പീരീഡ് വേർ Paramatma also comes and plays a role, and Supreme Soul's role is very very important role on it. He is the creator and he is the director and he is the very very important actor ആണ് ഈ സൈക്കിളിൽ. ബിക്കോസ് പരമാത്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം, ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആത്മാവാണ്, എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ it is directly given by the Supreme Soul. Okay, this is a fact. ഈ സ്റ്റോറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് this is very very important for you to understand, because no human beings is capable of really giving
the true story about every one of us. Everyone can say, even an astrologer can predict, ഇന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മുൻപ് സമയത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് നോബഡി ക്യാൻ പ്രിഡിക്ട് ഫ്രം ദ കൽപ്പം തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ എന്താ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. ബിക്കോസ് there is a true story is known to only one soul, that is Supreme Soul, because he is not coming in the part. He is sitting away from the part and he knows complete cycle in the sambhavikkunnullu, and he has the complete knowledge about the cycle. ഈ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സമ്പൂർണ്ണ നോളജ് അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമാത്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And he is only one who can establish the whole world united, one world, one religion and one world family എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ട്രൂലി വരാൻ പോകുന്നതാണ്. That is only going to happen with the power of the Supreme Soul, who is now putting that effort to make it happen with the help of all of us. This is very, because he alone cannot do that also. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരമാത്മാവിടെ സഹയോഗിയായി കാണുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ആർ ഓൾ സർട്ടൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി we will move into certain visualization pictures so that there you will try to understand these things a little more clear actually. Is this picture is കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay, very good. Now I am trying to explain to you a little more here. Okay. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. The first period is the golden age എന്ന് പറഞ്ഞു, which we call it as Satyuga. Okay. Now, how many years this Satyuga lasts and how many births we take in this Satyuga, etc., etc. That is what we are going to see some more details in this picture. Atma first വരുമ്പോൾ സതോ പ്രധാനമായിരിക്കും. Okay, when it comes to this Satyuga, it is Sato Pradhan, completely filled with all those qualities ആയിരിക്കും. And the period is called Golden Age or Satyuga, and the period lasts for 1000 to 50 years. Right? ആ സമയത്ത് വരുന്ന ആത്മാക്കൾ belongs to Sun Dynasty, സൂര്യവംശി എന്ന് പറയും അവരിനെ. അവർ സോളാർ സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാ കലകളും സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന 16 ഡിഗ്രി സെലസ്റ്റിയൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന ആത്മാ വളരെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവായിരിക്കും, which is called elevated soul എന്ന് പറയും. Please don't confuse seeing these pictures. If anybody in this group who is not belongs to Hindus or anything, it is not connected to any religions. Okay, it is the true fact of how we are coming and playing our role. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. And these souls who are coming and playing at that time are so elevated, they are called deities, devata എന്ന് പറയും. Devata is nothing but normal human beings ആണ്, but with elevated qualities, which means the highest level of soul consciousness അവർക്കുണ്ട്. അവർ 100% ആത്മബോധത്തിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റോളാണ് ദിസ് ഡെയിറ്റി റോൾ. Same, these souls only playing that role, please understand that, which means souls who are eligible to play that role are coming at that time. And aa samayam this whole world is united on. Okay, and it is so beautiful. Everything in this world will be available in abundance. Ellam etra avashyundo adinekattum koodalayi kaanum. Whatever vastu you want, right? Whatever items you want it, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണും ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ജനസംഖ്യ ആ സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് 9 lakh. ഓക്കെ, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സത്യുഗ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് 9 lakh. ആൻഡ് ദ ഫാമിലി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വളരെ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. എവറി ഫാമിലി വിൽ ഹാവ് വൺ
boy, one girl. That means one male child, one female child. ഇങ്ങനെ very balanced system ആയിരിക്കും. And everything will be very rich and pure and highest quality ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത്. And that is why അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പാരഡൈസ് ഓർ സ്വർഗ് or Vaikund, whatever name you give it, right? All these things names refers to Satyuga. And the first prince and princess of Satyuga is called by name Krishna and Radhe. Okay, and another truth you have to understand, when Krishna Radhe grown up, ഒരു വലിയൊരാകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വയംവരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്വയംവരത്തിന് ശേഷമാണ് they are also called Narayana and Lakshmi. This is also another truth നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Okay, and when this swayamvara takes place and they become emperor and empress, Maharaja, Maharani, ഈ whole world in the Maharaja, Maharani ആകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് the whole cycle starts 111. Okay, and this is why this is very, very important. This is the start of the cycle, and Sri Narayana and Sri Lakshmi are the first emperor and empress. Okay, if you see that one, they are all shown in the normal human form only. There is no abnormality form is seen in that. Okay, so this is something which we should really understand very, very clearly. And this is how this whole cycle, wonderful cycle starts first. Now എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we undergo as much as 8 births. എത്ര ജന്മം എടുക്കുന്നു? 8 ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ if you see our lifespan, it is approximately 150 years വരെ പോകുന്നുണ്ട്. Okay, this is something which is more naturally നമ്മൾ ജീവിക്കും. This 150 years we live disease free, നിരോഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും. This is another very interesting thing. There is no disease in this yuga because I am pure and my surroundings also pure and the seasons also very uniform. There is nothing like high summer, high winter, rainy, storm, what do you call, dry period. No, throughout seasons uniform, which means I am very healthy also at the time. Once I am pure, the instrument what I am honing it also will become pure. So which means Satyutal in the സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആത്മാവും പ്യൂറാണ്, ശരീരവും പ്യൂറാണ്. And every action takes place with highest level of purity. And that is why we lead a very comfortable life. And Satyutilum, it is not only Maharaja, Maharani, there is below that royal Praja, Das, Dasi, servants, everybody will be there. But the beauty in the Anvachal, no soul will feel, why he is only Maharaja. Never have that thinking because Santushtata, contentment will be at the highest level. Our role, our valara satisfied at cheyum, and everybody does, nobody doesn't have that I am greater than you, you are lesser than me. No, everybody treat everybody equally. So that is why that is really paradise. So when you say heaven or paradise, everybody should have the same level of contentment and everybody should be happy irrespective of what role they play. Right? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. Which means it is very, very important that I should come and play a role here. Is it not? അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ we will miss that actually completely. Right? Next is what happens after that. Now these 8 births when we take it, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? I am highest level ഇരിക്കുന്നു, but still I am taking this body birth after birth. Gradually എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? My energy level very gradually, not drastically, very gradually, slowly decreasing
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കലകൾ കുറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. സോ ഹിയർ ഐ വാസ് 16 കല, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 14 കല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഇൻ സൂര്യവംശി, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രവംശി ആകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഐ ആം എ ഡെയ്റ്റി, ദേവത. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ ബിക്കം ക്ഷത്രിയ. So that is why this period is called Treta Yuga, where this whole world again coming under one family, one religion only, but ruled by Ram Sita. And symbolically, if we see Ram Sita is shown with the bow and arrow, because energy levels Koravana, and is shown as a warrior there actually. But there is no war at all the time, please understand. Okay, it is again a beautiful period on it, but slightly less than Satyuga. But you will get again all those happiness, everything. And since the energy level koreyunnundu, but the yuga is again same 1050 years only, but energy level koreyunnundu, the number of births, we are taking 8 births, but here we are going and taking 12 births, right? So which means in the lifespan was almost like 150 years, slightly come down to 110, 108 years. And see, please understand, leaving the body, soul leaving the body, natural. There is no sudden death. And I know very clearly I'm going to leave the body in these periods. So which means when I leave the body, it is like a sent off, because every one of us know that now this soul is going to play another role. This role is over, so it is going to play another role. That's it. No attachment, no feeling, no worrying actually, because everybody is complete and full in what they are doing it. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ദുഃഖം എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ല. There is no word called sorrow in the dictionary of Satyuga, Tretayuga and all. You never imagined that, right? This is the fact. So that is why these periods are the most auspicious or very highest periods in our role play when we play it actually. That is why this is called a heavenly period in the Paramana. Now in the Sambhavikanipo, we come through Satyuga, Sun dynasty, then we come to Tretayuga, which is a Moon dynasty, and totally how many births were taken now? 8 plus 12, 20 births. Okay, by the time I completed how many years totally? This is 1250 years in Satyuga, right? And 1250 years in Tretayuga. So which means I have completed almost 2500 years. So when I complete 2500 years, this is called half kalpa. Okay, half kalpa. So when the half kalpa is completed, what is happening is major changes started happening, because by the time I have taken almost, when I have completed 20 births and repeatedly taking the things, and my energy level also started diminishing, and I'm also coming to off the energy level here. If you see here, the next period starts from here, which is called Copper Age or Dwapar Yuga, where my energy level is only 8 kalas actually. So I started with 16 degrees celestial arts, and I come down to 8 degree. Now if you observe here, in Satyuga and Tretayuga, we don't do any puja. We don't do any bhakti. We don't remember God. We don't remember Paramatma. We are full with everything, whatever required is available to us. But after Treta Yuga, we started slightly feeling something is lacking in me. Okay, and energy level
കുറവ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് I'm trying to look for external help, right? But I know there is somebody who can help me, but I don't know who is that. But still, I started doing some devotion. And if you see, first devotion we are doing for this linga, which they call it as Shivalinga. Okay, and this is something which I identified that this must be a source, a high energy source, and not a human form. He must be a Nirakari, so that's why there is no human form given. And this should be some kind of Jyoti Sarup, so the Linga form is also like a light form, and then started doing puja for it. But still, I don't know who is this, but I believed it that it will give me some help. So that way, what happened is still I did puja for one form. And slowly, because I am not connected to that Supreme Soul here, but I only had a belief system here without the proper knowledge, like what we knowing today. At that time, the bhakti started growing more and more. And then started all these different forms of worshipping. From a non-human form worshipping to human form worshipping started. And once this Dwapara started, the things started moving in a very different way actually, because the world also undergoes a major change, because the souls who are descending at different times, right from beginning to Satyuga to Treta to Dwapara, different souls according to their energy level started coming down, and the population also started growing. Right. Actually, what happened is when you come to end of Treta Yuga, the world population goes to 33 crores. You started with 9 lakh and you come to 33 crores. And then from there, further movement starts. Okay. And in Dwapara onwards, the bhakti comes, energy level further reduces, number of births is going to 21. From 8, 12, now comes to 21. And here we are called Vaishya. Okay. But again, you see, the yugas are divided very equally. This is also another 1050 years. And different forms of bhakti started, human form and unusually human forms, right? Many ways. And different religions started coming. And then when it comes to Dwapara Yuga end, we almost lost all the color, all the energy, whatever is there. And we became totally influenced by this body consciousness, body feelings, and our original nature is got a major shift. And that is a period where we enter into Kali Yuga, where we are like a okay. So like a Sudra, we are coming into Sudra Varna at this time. So this is the period where we take 42 births. Now you see, life span same 1050 years, we take 42 births. We were in a period where we were taking only 8 births, and now we are coming into another period where which means my lifespan is so much reduced. Why? Because my purity level has gone almost nil, right? Body consciousness kudi. That is where I went into a lot of ignorance. Ignorance silvano. And one side I'm trying more bhakti, more prayers, more other things, belief systems, different religions, pala religion systems and pala faith systems. But at the same time, the world quality of living in the സംഭവിക്കുന്ന degrade കൊണ്ടേ പോകുന്നു. So the Satyuga period, what I called as a heaven, has become now hell.
അപ്പോൾ അത് സ്വർഗമായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ എന്തായി? നരകമായി. And that is the period where I started experiencing sorrow. അതുവരെ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല. ഇൻഫാക്ട് if I started coming from here until Dwapara Yuga, still better. It is ruled by kings and other things, still it's fine, but somewhat better and better. But ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് it is ruling of Praja over Praja. All those kings and other systems goes out, and you know now Kali Yuga what is happening actually, right? But in the Sambhik, so much degradation happened and so much sorrow also increased. And this is the time where we are really, really crying for help. And everyone calls God in their own way, their own faith system, their own belief systems way. Everybody is calling God, please come and help, please come and help actually. But then all souls who are also coming down started coming according to their role, their part, wherever it is their part. And everybody started their acting in this earth. Now what happened is, towards that end of the things, where we cannot go beyond these conditions, this world has to be now transformed, right? Because e condition we cannot survive anymore actually. Adondu Paramatma started coming down, and that is the period where he is coming down is called the diamond age, very short period, and it is called the confluence age in the Bible. Okay, now that I will explain through this picture a little more clearly. See, this complete thing is called world drama. Okay, and this world drama will nokanangil, first is Satyuga, second is the Treta Yuga, each are 1050 years, the most beautiful periods, and then we slowly enter into Dwapara Yuga, and then we come to Kali Yuga. Now, the period between Kali Yuga and Satyuga is called the Sangam Yuga, a very short period where Paramatma descends and then gives this awareness to all of us. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആരാന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തി, നമ്മൾ ആരാന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി, പരമാത്മയാണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തു, നമ്മൾ എങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? So we were here, now he wants us to move to here. So because of that, he comes and gives us this knowledge and teaching us this beautiful art of Rajayoga meditation. Our meditation cheyavarukku, they can acquire back those energy which is lost when I played this cycle, which was my original energy. I can regain back from Paramatma and become eligible to play my best role in the cycle, right? And what happened is, from Dwapara Yuga, some more things also happening actually. These souls who are coming here only, again taking birth and going back here, and other additional souls also getting added here. And that is the time still the drama is making effort to correct us. Correct effort. That is why you will see different other religious leaders also started coming, right? Ibrahim comes, Buddha comes, Jesus comes, right? And sometime later Guru Nanak also comes. Like that, different people are coming at different times, and everybody is trying to help us to make us to understand that God is one and we all have to connect to him. But the people who are coming under them, what happened is, they thought that he is our God because he is guiding us properly and he is taking us to the right thing, and they formed a group under them. Anganayana, this Islam or Buddhism or Christianity, like that, different religions started, created and formed. And these are all created by us, human beings, not created by Supreme Soul. This must be understood. And these religious leaders' intention also not to create any of these religions, but the people who are following it thought that we should go under one guidelines and we should be with them and make it happen. So they created their own religious systems and different faith systems
but the goal is to achieve good. But practically what is happening, because it is not come to the true source, diversion happened actually. And that is why what is happening is, if I go to this picture, which is called Kalpa Vrikshanamaram, which is starting with Sakti Yuga, Treta Yuga, right? And Dwapar Yuga. When you see Dwapar Yuga, you see now the diversion started actually. Or branches ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. So that is where the different religions, right? You can see Ibrahim, Jesus, and even again Muhammad started something, and this way another directions Buddha started coming, Sankaracharya came and started something. This is when it came also, it is given around 1500 years, and later little into the Kali Yuga time also Guru Nanak came about 500 years before. So every effort is being made to give balance to the system. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ വളരെ എഫർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രാമ is trying to put everything in place, but still we have not got the true source, we are not connected to the true energy, and we have not got the true qualities back, so the degradation continues. അതുകൊണ്ടാണ് this Kali Yuga is going to the peak of it now. Okay, അവിടെയാണ് പരമാത്മയുടെ റോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് പരമാത്മ ക്രിയേറ്റ്സ് this Sangam Yuga where we all connect to him and take this knowledge and once again get this energy back. And that part is called the rising part actually. And that is the time where we again become the foundation for creating this new world. And because of that, what happened is we once again we get back this knowledge, and through Paramatma we once again become qualified to come and play our best part in the next cycle. And that is how this cycle also repeats. So I given you very briefly about this cycle. ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ I have to spend about more than 3 hours at least actually. But at least today whatever I spoken now, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Let me see how is your understanding so far, whatever I discussed, right? So based on this, can we go to a small poll? Right. Okay. I want to just check how much you understood, because each story മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ important. This is called the cycle of the soul undergoing into the whole kalpa. And how much is the kalpa now? It becomes 1250, 1250, 1250. Again, last is also 1250, which means total of 5000 years. And this 5000 years, we take 8, 12, 21, 42, 83 birth എടുക്കുന്നുണ്ട്. Now, when you enter into this confluent stage, by transforming yourself by the realization of that you are a soul and you are trying to build up those qualities, considered as another birth. Angana Atma can undergo 84 births maximum. Minimum can be 1 also, whatever it is, or 2, whatever it is. Minimum could be anything, but maximum is only 84. Idu nallapula manasilakkanam. And this is something which is very different from all your belief systems, what you are maybe having it, or what you studied, or whatever it may be, or some of you may be knowing it actually. But this is the truth of the soul. When it comes, where and all it can undergo, which ages it can undergo, what periods it can undergo, how many births it can take it, how it can fall, and how it can rise. Now let us try to understand. I want to know that what is your understanding about this, okay? Do you believe that life on earth is cyclic and repeats? Is it true or false? Or do you think that when we come once and we go back once, that's all over actually? The period of kalpa from your angle, because many versions are there. People say millions of years, right? Or is it 5000 years? Or is it only the 2500 years, which I know, because most of us are knowing literatures available from Copper Age only.
Is it so? Because after Christ only the year counting started. So that is what is going to be the years. Or you don't know. It could be an imagination sometimes. What do you think? And having understood the cycle, now you are all going to make an effort to come from where onwards. I want to come from golden age or silver age because I want to rest more time in my home, then I can come. Because the, the lesser the time I'm coming here, more the time I'm going to be in soul world actually. Do I want to rest there or I want to come and play the best part, right? Or copper age or only iron age, right? Again, it is depends on the effort what I put and the level of purity what I build up. Okay. Now, what is your effort going to be? Let me see. And Supreme Soul enters this world only in Diamond Age, every age, or he never enters. What do you think? So, polling team, please start the poll. Yes, please start polling now. Good, good, good. Very good. Very good. Acha, some people are believing it is 2500 years. Very interesting to note that. Acha, so far people entered only into golden age. Nice. Why not silver age? Let me see. Please vote. Some more people are there. Please go ahead. I want to know your understanding very clearly. Please understand then vote it actually. What do you think? Yes. Yes. Okay. So one thing is very clear for everyone, more or less, life on earth is cyclic and it repeats. There is no doubt in that. Right? So which means we are all actors. Like a movie, once it is shooted, it gets repeated every time. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും life is repeating. Please keep voting. Please keep voting. Some more are there. Wow, 75-6%. Please vote it. Please vote it because നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. This knowledge helps you to really decide what you should do now. Because നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ വാല്യുബിൾ സമയമാണ്. And those who are in mobile, unable to see the polling, can just see there is a polling in progress or message വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കത് polling open ആവും. And you can still open. Yeah, say now I am seeing them. Very good. Very good. 85% opened actually. Nice. Very nice. Very nice, really. Okay. Very good. Some more. Very nice, really. More or less, everybody almost polled actually. Good. Polling result കൊടുക്കാം. This is a super result, really, actually. Life on earth is cyclic, absolutely no doubt in anybody's mind. And you are all agreeing. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പാർട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആകും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തർത്ഥം? വാട്ട് ഐ എം പ്ലേയിങ്, എൻ്റെ കർമ്മ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്രയും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും മൈ റിപ്പീറ്റ് റോൾ ഓൾസോ വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? റൈറ്റ്. And people say kalpa is 5000 years, many are agreeing, but some are still feeling 2500 years. I don't know why, but possible because നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള കൗണ്ടിങ് ഇയേഴ്സ് ഇത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. യെസ്, ദിസ് ഈസ് വെയർ യു ഹവ് ടു ബിലീവ് സുപ്രീം സോൾ, ബിക്കോസ് സുപ്രീം സോൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആണ്. അത് എങ്ങനെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ചാൽ, the moment you start practicing this Rajayoga meditation, the moment you start make your intellect clear and clear and clear, you will know that your qualities are so high that can be played only in that role. That role can be played only in that age, golden age. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it must be more than 2500 years, obviously, right? അതുപോലെ yes, this is very interesting. Everybody wants to enter into golden age. Nice team this is, which means I have to put that effort
accordingly, right? And that is why this Rajayoga meditation is there. And definitely you will achieve this aim and objective of keeping yourself to come into golden age, which is nothing but you are all want to come and play the deity role. This is what Paramatma also wants from every one of us. Yes, you can stop the result actually. Right now, so today we are almost come to the time part, and we may not able to go for, I thought of one meditation we can try sometime if it is possible, but anyway we'll do tomorrow, not a problem. So ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും questions, doubts, anything is there? Even though we spend 2-3 minutes more, it's worth to understand this because ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ important ആണ്. Is it clear so far? Yes, very good. Very good. ഒരു So, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. question ഉണ്ട്. Okay, fine. അമരാവതി, മൈൻഡ് വാണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ദി സ്റ്റോറി. നൗ യു റിയലൈസ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നു, റൈറ്റ്? ഐ എം കം ഫ്രം സോൾ വേൾഡ് ആൻഡ് എൻ്റെ പാർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഐ വാസ് ദ ഡെയ്റ്റി പാർട്ട്, എലിവേറ്റഡ് റോളായിരുന്നു, ഹയസ്റ്റ് പാർട്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മൈ മൈൻഡ് ഇസ് നോട്ട് വാണ്ടറിങ്. മൈ മൈൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ മിനിമം തോട്ട്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് I am filled with all those things what I want. Why I am wandering now? Because something is lacking. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജസ് ഓർ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ദേർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം വാണ്ടറിങ്. ബട്ട് when I full and full take the practice of this Rajayoga meditation and acquire those sources which is lacking in me, fill ചെയ്യുമ്പോൾ what happens? I don't look for anything now. When I filled with whatever I want, then would I go and look for anything? No, which means my wandering also will automatically stop. അതുകൊണ്ട് എത്രയും ഞാൻ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എൻ്റെ വാണ്ടറിങ് നാച്ചുറലായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങും. which means I become more and more peaceful, more and more pure, more and more loveful, more and more happy. All these qualities which is Paramatma is giving unlimited way. അപ്പോൾ എത്രയും ഞാൻ പരമാത്മാവുമായിട്ട് സംബന്ധത്തിൽ വന്ന് പരമാത്മാവിനെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് I feel I am complete. Right? The more I complete, the more I become stable. അല്ലേ? The more I complete, the more I become stable. അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് വാണ്ടർ. ഇപ്പം മനസ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അമരാവതിയുടെ തന്നെ. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക്. ബിക്കോസ് സൈക്കിളിൽ ബിഗിനിങ് ടൈമിൽ വി ആർ വെരി പ്യൂർ, വി വർ ഡെയ്റ്റീസ്, എലിവേറ്റഡ് സോൾസ് ആയിരുന്നു. താഴത്ത് വരുമ്പോൾ the moment I lost my true qualities and got into my consciousness, എപ്പോഴൊക്കെ ബോഡി കോൺഷ്യസിലോട്ട് വന്നോ ആ സമയത്ത് I started acquiring those what I am seeing it. So എല്ലാവരുടെ ലെവൽസും കുറയുമ്പോൾ the tendency to go into negativity increases because I started indulging into vices. വികാരത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ടാണ് I started exhibiting those negative qualities or negative behaviors. Then അത് എൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലും അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ എം സീയിങ് ഇറ്റ് ഓൾസോ നൗ. അതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അകത്ത്. നൗ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ എം ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് മൈ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ മോർ പോസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എത്രയൊക്കെ ഞാൻ അത് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും ദിസ് നെഗറ്റീവ് വിൽ മൂവ് അവേ. ഇറ്റ് ലെറ്റ് ഗോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങും. ഈവൻ ഇഫ് ഐ സീ നെഗറ്റീവ് അതിനുശേഷം ഐ വോണ്ട് ഗെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഐ ഫിൽഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹിയർ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതകത്ത് ഇവിടെ
പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ദെൻ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ മുമ്പ് വന്നാലും ഐ വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ഞാൻ വരത്തില്ല. തിരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കും? എനിബഡി കംസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ്, ഇഫ് ഐ എം മോർ പോസിറ്റീവ്, എൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഹൈ ആണ്, അപ്പോൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം. ഞാൻ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ. സോ ദറ്റ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. I can completely get rid of from these negativities. Okay, any other questions? Is it clear so far? I hope the person who asked this, any questions there, you can ask again. Because it's good, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നല്ലത് ആക്ച്വലി. അല്ലാതെ വെറുതെ ബിലീവ് ചെയ്ത് പോകരുത്. Everything you please understand so that നമുക്ക് we can progress in our effort. ഗോൾഡൻ ഏജിനെ കുറിച്ചും ഡയമണ്ട് ഏജിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യാ, ഡയമണ്ട് ഏജ് ഈസ് ദ ഏജ് വെയർ പരമാത്മ നമ്മുടെ കൂടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഏജ്, വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡാണ്. ആ പീരീഡിൽ ഐ ആം നോയിങ് മീ, എന്നെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, പരമാത്മനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. And Paramatma is also playing a role with us, and I am also playing a role with Paramatma to bring this world transformation. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ ലോകത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനയ്ക്കായിട്ടും ആ ലോകത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പരമാത്മയുടെ കൂടെ നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഡയമണ്ട് ഏജ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഏജ് വെയർ ഐ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പരമാത്മ. ആ പരമാത്മനെ നിങ്ങൾ ഗാഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, പാരന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, വാട്ട് എവർ യു തിങ്ക് ആക്ച്വലി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈ എനർജി സോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഡയമണ്ട് ഏജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡയമണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ദോ ദ പീരീഡ് വെയർ വി ഗോ ആൻഡ് പ്ലേ ഹെവൻലി പീരീഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദിസ് പീരീഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയമണ്ട് ഏജ് ബിക്കോസ് പരമാത്മ ഇസ് പ്ലേയിങ് എ റോൾ വിത്ത് us. ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇസ് ദ റിയൽ ഹെവൻ, പാരഡൈസ്. അവിടെ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബിയോണ്ട് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ. അബണ്ടൻസ് ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ ഏജ് ഈവൻ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസ് ആർ ആർട്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർട്ടാണ്. വി ഡോണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അവർ സെൽസ് വിത്ത് സോ മെനി തിങ്സ്, ബട്ട് you will see one of the highest technologies available in golden age. You have your vehicles, flying vehicles, operated with yourself. നമുക്ക് തന്നെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. യു കാനോട്ട് ഇമാജിൻ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് നൗ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. അങ്ങനെ at every stage or every aspect, if you take it, golden age is always has the highest quality items, and that is why it is called paradise. And if you really want to know golden age, what are things are there, we have about 2 hours talk is there on that. So I can do another session if you want separately on that, but that is something you understand. You have to visualize. This is where you use this power. You have to visualize you are coming in the kingdom of Lakshmi and Narayana, who are the number 1 souls, are the number 1 emperor and empress of this whole world. And the whole world is united. And if somebody is interested geographically how it will be there, continents will not be there. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ 5 continent ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ everything will be united and it will be single continent and very less population. So imagine how free the world will be actually, right? So you can really enjoy your time. You can just imagine, visualize. You feel that you are there now. The energy what you get is so much really, right? So this is all what we are aiming now as one of the objective of the Rajayoga meditation is elevate me to become pure, the purest. So that in golden age, both soul and body both are pure. In diamond age, soul is becoming pure, so that this body, impure body, will leave it actually then. Okay. Anything else? Okay. I think if no more questions,
We taken some more time today. I hope it was useful. And anything questions is there, ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നാളെയും തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് 5 minutes will give, 5-10 minutes you can ask questions, or you can put it in your WhatsApp, ചോദിക്കാം, whatever it is. Okay. Thank you very much. We will spend about 20 seconds in silence, remembering the Supreme, and we'll disperse. Om Shanti.